morning, dear students. In this class, we are going to discuss the next method, that is diminishing balances method. మనము ఈ రోజు క్లాస్ లోపల మన సిలబస్ లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ మెథడ్ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ అని ఏదైతే ఇవ్వడం జరిగిందో దాని గురించి మనము డిస్కస్ చేస్తున్నాం. आज के क्लास में हम क्या करेंगे, अपना सिलेबस में जो नेक्स्ट मेथड दी गई है डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, लेट अस रिकलेक्ट व्हाट इज डिप्रिसिएशन. व्हेन द assets are used, what will happen? In general, the assets will lose their value. After charging this amount of depreciation to that particular concerned asset account, what we are doing? We are finding out the left out value or the at present value of that asset. So what we are observing with this, the asset is going on decreasing its value, reducing its value. We can observe certain reduction in the value of those fixed assets. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనము గతంలో చెప్పుకున్నట్టుగా బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్ ఎప్పుడైతే అసెట్స్ ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుందో అవి వాటి విలువను కోల్పోవడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే అసెట్స్ వాటి విలువను కోల్పోవడం జరిగింది, మనం అకౌంట్ లోపల కూడా చూపించడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము, అసెట్ వాల్యూ లోపల నుంచి ఎంతైతే దాని విలువను కోల్పోవడం జరిగిందో ఆ వాల్యూని మైనస్ చేయంగా, తీసివేయంగా మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాము, ప్రస్తుతం అసెట్ వాల్యూని ఎంత ఉన్నది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనము కనుక్కుంటున్నాము. ఈ కనుక్కోవడం ద్వారా మనకేం అర్థమవుతుంది, ప్రతి సంవత్సరము ఆస్తి యొక్క విలువ క్రమంగా తగ్గుతూ వస్తుంది అనేటటువంటి విషయం మనకు క్లియర్ అవుతుంది. यहाँ पे हम एक बार डिप्रिसिएशन क्या है बोल के लास्ट क्लासेस में जो डिस्कस करें उसको एक बार फिर से हम याद करें तो इसमें क्या हो रहा, अपने को असेट परचेस करे, असेट यूज करना शुरू करे, उसके बाद में जब असेट यूज करते तब क्या होता, इसके वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा. जब कम हो गए तो क्या बोल रहे हैं, जब कम हो गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, डिप्रिसिएशन बोल के बोल रहे हैं. डिप्रिसिएशन को क्या करें, असेट अकाउंट को चार्ज करें, असेट अकाउंट को चार्ज करे बाद में हम क्या करें, उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है बोल के मालूमात करें. प्रेजेंट वैल्यू मालूमात करें तो क्या होता, एक बार हम ऑब्जर्व करें तो एवरी ईयर क्या हो रहा, असेट के वैल्यू में धीरे धीरे जो भी है रिडक्शन, जो भी कम होते जा रहा है, ये हम ऑब्जर्व करेंगे. बेस्ड ऑन दिस राइट नाउ we are going to learn the second method, how to calculate the amount of depreciation in diminishing balances method. See, this is also very simple. See, in fixed installment method we find it out the amount of annual depreciation only once, and the same amount of annual depreciation is being charged to that particular asset account every year. మనము గతం లోపల ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అని ఏదైతే నేర్చుకోవడం జరిగిందో దాంట్లో మనం చేసినటువంటి పని ఏమిటి, మనము కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ పైన ఒక్కసారి యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ను కనుక్కున్న తర్వాత ఏదైతే మనకు యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ రావడం జరిగిందో అదే అమౌంట్ ని ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఏం చేస్తూ వచ్చినాము, అసెట్ అకౌంట్ లోపల డిప్రిసియేషన్ గా చూపిస్తూ రావడం అనేటటువంటిది జరిగింది. हम एक बार जो लास्ट क्लासेस में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के बारे में मालूम करें, डिस्कस करें, उसको एक बार फिर से रिकलेक्ट करें तो हम क्या करें, वहां पे एक बार एनुअल डिप्रिसिएशन मालूमात करें, वही एनुअल डिप्रिसिएशन को हम क्या करते आए, एवरी ईयर वो अकाउंट को डिप्रिसिएशन बोल के चार्ज करते आए हैं. दिस इज रिगार्डिंग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड. नाउ observe carefully, listen carefully, try to understand the difference between these two, then easily we can solve a question which is given in our question paper based on diminishing balances method. See, what is the difference here? We need to find out the amount of annual depreciation
every year. On which value? On at present value of the asset, not on the cost of the asset. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది, చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకోవాలి. మనం చేయాల్సినటువంటి పని ఏమిటి అంటే, మనకు ఇక్కడ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్, ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ బాగా వస్తే మనకు డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ మనం ఈజీగా చేయడానికి అవకాశము ఉంటుంది. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో ఏం చేస్తున్నాము, ఒకటే అమౌంట్ మనం డిప్రిసియేషన్ తో వేసుకుంటూ వస్తున్నాం. కానీ ఇక్కడ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లోపల మనం ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇయర్ మనము అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ని కనుక్కోవాలి. ఏ వాల్యూ పైన కనుక్కోవాలి అంటే, అట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, అంటే మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లోపల నుంచి డిప్రిసియేషన్ తీసేయగా ఎంతైతే వాల్యూ మిగిలిందో దాన్ని ప్రెసెంట్ వాల్యూ అన్నాం, లేదు ఓపెనింగ్ వాల్యూ అని చెప్పేసి అన్నాం, లేదు అట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అని చెప్పేసి అన్నాం. దీనిపైన ఎవ్రీ ఇయర్ మనం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఏం కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది, డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ మనము कैलकुलेट చేయాల్సి ఉంటుంది. हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड में डिप्रिसिएशन मालूमात करना बोले तो सिंपल है, सो वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के जैसा कास्ट ऑफ द असेट पे हम एवरी ईयर मालूमात नहीं कर सकते. इसमें कैसे मालूम करना बोले तो सिंपल थिंग है, फर्स्ट ईयर कास्ट ऑफ द असेट पे डिप्रिसिएशन मालूम करे, बाद में जो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन माइनस करे, बाद में जो भी प्रेजेंट वैल्यू आया उसके ऊपर हम क्या करना, एवरी ईयर माने नेक्स्ट ईयर जो भी आता एट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हम क्या करते आना, उस पे एवरी ईयर हम जो है डिप्रिसिएशन अमाउंट मालूमात करना. दिस इज द सिंपल डिफरेंस. इफ वी रिमेंबर दिस पर्टिकुलर सिंपल डिफरेंस, definitely we are going to solve a particular problem which is given in our question paper very easily. Now coming to the point, see, this diminishing balances method is also called as written down value method and reducing balances method. Why we will call this as written down value method? See, simple thing, we are writing off the amount of depreciation on that particular asset and we are going to calculate the amount of depreciation on that particular asset based on the present value of the asset. See, what we are doing, we are writing off certain value and the left out value is there. Based on that, next year we will calculate the amount of depreciation. What we are doing here, just simply we are doing finding out the amount of annual depreciation based on the written down value of the asset. For that reason it will be called as written down balances method. దీన్నే మనం ఇంకొక పేరుతో ఏం పిలుస్తాము, రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అని చెప్పేసి కూడా అంటాం. ఎందుకు మనం రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అని చెప్పేసి అంటాము అంటే, ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తున్నాము, అసెట్ వాల్యూ ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ లోపల నుంచి డిప్రిసియేషన్ ఎంతైతే ఛార్జ్ చేయడం జరిగిందో దాన్ని తీసివేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే వాల్యూ తగ్గిపోతూ వస్తుందో దాని మీద మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ మనము డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఏమవుతుంది, వాల్యూ అనేటటువంటిది ఎప్పుడైతే తగ్గిపోతూ వస్తుందో అందుకేమైంది, రైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత మిగిలినటువంటి అసెట్ వాల్యూ పైన మనం కనుక్కోవడం జరిగింది. కాబట్టి దీన్నే రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అని చెప్పేసి అంటాం. हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोल के क्यों बोल रहे हैं, एवरी ईयर हम क्या कर रहे हैं, कास्ट ऑफ द असेट पे से फर्स्ट ईयर क्या करें, डिप्रिसिएशन मालूमात करें. ये डिप्रिसिएशन जो भी मालूमात करे उसको क्या करें, उसमें से डिप्रिसिएशन अमाउंट राइट ऑफ कर दे रहे हैं. जब डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करे बाद में जितने भी अमाउंट वैल्यू बची गई है, असेट के वैल्यू बची गई है, उसके ऊपर हर साल हम क्या करते जा रहे हैं, हम डिप्रिसिएशन अमाउंट जो भी है मालूमात करते आ रहे हैं. Now coming to reducing balances method, if we observe the amount of depreciation is reducing year by year, the amount of depreciation is reducing year by year as the asset is losing its value. In proportionate to that, the amount of depreciation also reducing year by year. For this reason, we will call this method as reducing
బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్. మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే అసెట్ వాల్యూ డిప్రిసియేషన్ తీసేసిన తర్వాత మైనస్ చేసిన తర్వాత మనకేమవుతుంది, తక్కువ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే అసెట్ వాల్యూ తక్కువైందో దాని ప్రపోర్షనేట్ తోని ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ కూడా ఏమవుతుంది, తక్కువ కావడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము, రెడ్యూసింగ్ బ్యాలెన్सेस मेथड అని చెప్పేసి అంటాం. हम क्या करें, असेट के वैल्यू जो भी है उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करने बाद में क्या हो रहा, असेट के वैल्यू कम हो रहा. असेट के वैल्यू जैसा कम होते जा रहा है इन प्रोपोर्शनेट टू दैट, उसके प्रोपोर्शन में क्या हो रहा, डिप्रिसिएशन वैल्यू भी क्या हो रहा, कम होते जा रहा है. इसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसको रेड्यूसिंग बैलेंसेस मेथड बोल के बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, in diminishing balances method the amount of depreciation will be charged based on a given rate of depreciation. ఇక్కడ మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఏమిటి అంటే, ఇక్కడ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో మనం ఏం చేయాలి, డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నామో రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, ఒక ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది. దాని మీద మనం ఎవ్రీ ఇయర్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ద అసెట్ లేదు అట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ పైన ఆ పర్సెంటేజ్ తోని మనం యాన్యువల్ डिप्रिसिएशन अमाउंट नो कनुक्कोवाल्सी ఉంటుంది. यहाँ पे हम एक बात अच्छा याद रख लेना, वो क्या है, असेट के ऊपर जो भी हम एनुअल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने को जो एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दी जाती है वही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से हम क्या करना है, एवरी ईयर जो भी है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन मालूम करके वो अमाउंट को हम चार्ज करना है. आफ्टर दिस let us observe what is the main difference in fixed installment method as well as diminishing balances method. Let us try to understand with one small illustration. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పుకోవడం జరిగిందో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో మనం ఎట్లా చూపించుకుంటాము, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో మనము ఏ విధంగా చూపించుకోవాలి అనేటటువంటి ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం తో మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. क्या करेंगे, एक स्मॉल प्रॉब्लम लेंगे, एक छोटी प्रॉब्लम लेके क्या करेंगे, अब तक जो थ्योरी हम सुने हैं समझने की कोशिश करे हैं वही हम क्या करेंगे, एक छोटी एग्जांपल लेके उसके मदद से फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में हम कैसे चार्ज करेंगे और डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड में हम कैसे चार्ज करेंगे बोल के वो समझने की हम कोशिश करेंगे. Observe the question. X&Co purchase a machine for ₹1 lakh. Depreciation is provided at 10% per annum. Calculate the amount of annual depreciation. Very simple problem. After this, yes, exactly, we need to identify the values. Now, X&Co purchase a machine for ₹1 lakh. This is cost of the asset. Next, depreciation is provided at 10% per annum. What is this rate of depreciation? Rate of depreciation. Now we know that we are having cost of the asset as well as rate of depreciation. How to find out the amount of annual depreciation? Very simple. Cost of the asset into rate of depreciation by 100. See, with that cost of the asset into rate of depreciation by 100. Now we are going to see how we will charge the amount of annual depreciation in fixed installment method. మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే కాబట్టి ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో మనము యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఏ విధంగా చార్జ్ చేస్తాము అనేటటువంటి దాన్ని చూసుకుందాం. हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो ऑलरेडी अपने को मालूम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, उसमें हम डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते बोल के मालूमात करें तो डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड इजीली समझने के लिए अपने को चांस रहता है. नाउ कॉस्ट ऑफ द असेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय 100. नाउ कॉस्ट ऑफ द असेट इज इक्वल टू
10 by 100. Now coming to numerator 0, denominator 0. Numerator 0, denominator 0. The leftover value is 10,000 is annual depreciation. Next coming to here, what do we need to do? In fixed installment method, the amount of depreciation will be same for every accounting period. మనం ఏం చేసాము? డిప్రిసియేషన్ కనుక్కోవడం జరిగింది. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అంటే ఏం చేస్తాము? దీని లోపల యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒకటే అమౌంట్ ఉంటుంది. हम क्या करें? डिप्रिसिएशन मालूमात करें. नेक्स्ट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बताना है. जब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में बताना है तो इसमें अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसा रहता? एवरी ईयर जो भी है एक ही अमाउंट हम डिप्रिसिएशन के हिसाब से लेते. सो फर्स्ट ईयर हाउ मच वी नीड टू चार्ज? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन 10,000 as we are following fixed installment method, so no change in the amount of annual depreciation. Second year also 10,000. Next for third year again same fixed installment method, no change in amount of annual depreciation. Next year 4 same, no change in amount of annual depreciation. ఎప్పుడైతే మనము ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామో దీని అర్థం ఏంటిది? డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ లోపల ఎన్ని ఇయర్స్ అయినప్పటికీ కూడా డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ లోపల మనకు ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. ఇయర్ 1 టోటల్ యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ మనం ఎంతైతే కనుక్కోవడం జరిగిందో దాన్ని తీసుకున్నాం. ఇయర్ 2 ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ కాబట్టి డిప్రిసియేషన్ విలువ లోపల మనకు ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండదు, సేమ్ అమౌంట్ చేసుకున్నాము. థర్డ్ ఇయర్ లోపల సేమ్ అమౌంట్ మళ్ళీ డిప్రిసియేషన్ గా చూపించడం జరిగింది. फोर्थ ईयर लोपल मल्ला सेम अमाउंट మనం डिप्रिसिएशन का చూపించడము జరిగింది. यहां पे एक बार हम देख ले तो कौन सी मेथड में हम कर रहे हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में कर रहे हैं. फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले तो क्या है? सिंपल ना. तो क्या है? डिप्रिसिएशन के अमाउंट कभी चेंज नहीं होता. ईयर 1 में कितना डिप्रिसिएशन हम बताए? 10,000 बताए. ईयर 2 फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सो डिप्रिसिएशन अमाउंट में कुछ भी चेंजेस नहीं रहता, सेम अमाउंट हम यहां पे डिप्रिसिएशन बताए. नेक्स्ट कमिंग टू थर्ड ईयर में क्या है? फिर सेम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सो क्या होता? अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन में कुछ भी चेंजेस नहीं रहता, सो सेम अमाउंट हम यहां पे लिए. ईयर 4 सेम अमाउंट हम यहां पे बताए. इन दिस वे already we discussed how to calculate and charge the amount of depreciation in fixed installment method. మనము ఇక్కడ వరకు लास्ट क्लासेस लोपल చూసుకోవడం జరిగింది. हम यहां तक क्या करें? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज की जा सकती है बोल के लास्ट क्लासेस में डिस्कस करें. नाउ लेट अस कंसंट्रेट द वर्किंग नोट्स of diminishing balances method. See, observe the difference very carefully so that easily we can understand this next method. మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో ఎట్లా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము, ఛార్జ్ చేస్తున్నాము అనేటటువంటి దాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో ఏ విధంగా మనము యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనేటటువంటి దాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. हम क्या करना है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हम परफेक्ट हो गए. उसमें डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना, अकाउंट को कैसे वो बताना बोल के हम अच्छा मालूमात करें. तो ये जब हम परफेक्ट रहे तो क्या कर सकते? इजीली हम डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड हम सीख सकते. कैसे? सिंपल डिफरेंस जो भी है इसके ऊपर हम कंसंट्रेट करना है. नाउ लेट अस सॉल्व द सेम प्रॉब्लम इन डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड. नाउ कमिंग टू दिस. Now see here in diminishing balances method, here the simple, very simple thing, we need to remember two things. What is that? The very first thing, there will be no change of calculating the amount of depreciation in fixed installment method as well as diminishing balances method. మనం ఇక్కడ రెండు విషయాలను తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి. మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే అది ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ అయినా డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ అయినా ఫస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామో
దాంట్లో ఎటువంటి చేంजेस ఉండవు. यहाँ पे हम क्या करना है, दो बात अच्छा याद रखना है. इसमें फर्स्ट क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हो या डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड हो, इसमें वेरी फर्स्ट ईयर जो भी है अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने में दोनों में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं रहता. नाउ कमिंग टू हियर द सेम थिंग, ईयर 1 amount of depreciation, how much we need to charge. Again we are having here cost of the asset into rate of depreciation by 100. Now what is the cost of the asset? Here we are having cost of the asset as 1 lakh into 10 by 100. Now if we simplify, numerator 0, denominator 0, numerator 0, denominator 0. What is the left out value? So 10,000 is annual depreciation. Now year 1, how much we need to charge? 10,000 as annual depreciation. Now current value of the asset. How to find out the current value of the asset? Cost of the asset minus depreciation. So क्या है, 1 lakh minus 10,000. The left out value is 90,000. 90,000 is left out value. Now coming to మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ లోపల ఏం చేయడం జరిగింది, డిప్రిసియేషన్ చార్జ్ చేయాలి. ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో అయినా डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड లో అయినా మనకి చేంजेस రావాలని చెప్పి చెప్పుకోవడం జరిగింది. हम यहाँ एक बात याद रखना है. नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ईयर जो भी है इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में भी वही फॉलो करते, डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड में भी वही फॉलो करते. विद द हेल्प ऑफ दैट व्हाट वी डिड ना, कास्ट ऑफ द असेट इनटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बाय 100. विद दैट 1 lakh into 10 by 100, 10,000. మనం ఏం చేసాము, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఇంటూ రేట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ చేసుకుంటే 1 lakh into 10 by 100 చేసుకుంటే 10,000 వచ్చింది. हम क्या करें, कास्ट ऑफ द असेट इंटू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन करें तो कास्ट ऑफ द असेट 1 lakh है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 10% है, बाय 100 करें तो क्या आया, 10,000 एनुअल डिप्रिसिएशन आया. इज देयर एनी चेंज बिटवीन दीस टू वन? नो, both are same. From here onwards we need to concentrate. Now we are going to discuss the second important point in diminishing balances method. While we are preparing an account in diminishing balances method, from second year onwards we need to calculate the amount of depreciation on at present value of the asset. మనం ఎప్పుడైతే డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ ఫాలో అవుతున్నామో అప్పుడు చేయాల్సినటువంటిది, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం చేయాల్సినటువంటిది ఏమిటి అంటే, కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ పైన కాకుండా అట్ ప్రెజెంట్ వాల్యూ పైన మనము రేట్ ఆఫ్ डिप्रिसिएशन तोनी अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन ను కనుక్కోవాలి. यहाँ पे हम एक बात सेकंड पॉइंट जो भी है अच्छा याद रखना, जो फर्स्ट ईयर एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज करे बाद में जितना भी प्रेजेंट वैल्यू मालूमात करे उस पे सेकेंड ईयर से हम क्या करना है, जैसा उसका असेट के वैल्यू कम होते गया वो वैल्यू के ऊपर हम जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दी गई है उससे हम क्या करना है, एनुअल डिप्रिसिएशन मालूमात करते आना है. नाउ कमिंग टू हियर इन सेकेंड ईयर, what is the value of the asset? The asset at present value of the asset is 90,000. See here, cost of the asset means at present value of the asset 90,000 into rate of depreciation, as we know that 10% by 100. Now if we simplify, what will happen? Numerator 0, denominator 0. Numerator 0, denominator 0. What is the left out value? 9,000 is the amount of annual depreciation. Now here 9,000. Second year we are charging 9,000. Now coming to 90,000 minus 9,000. How much? What is the left out value here? 81,000 is at present value of the asset. Now coming to third year, what is the cost of the asset here? Cost of the asset into rate of depreciation by 100 na. So what is the next value we need to take here? At present value.
81,000 into 10 by 100. Now, numerator 0, denominator 0. Numerator 0, denominator 0. 8,100 is annual depreciation. Now, 8,100. Now, 81,000 minus 8,100. What is the value? 72,900 is the value. Next, coming to what is the next one? Here, the value of the asset is 72,900 into 10 by 100. Again, if we simplify, numerator 0, denominator 0. Numerator 0, denominator 0. What is the left out value? 7,290 is the annual depreciation. 7,290. After this, what is the left out value? 65,610 is the left out value. See, like this, we need to find out the amount of annual depreciation. Observe carefully. See, we started the asset with 1 lakh. First year we charged 10,000 as depreciation. 1 lakh minus 10,000 is equal to 90,000. Next year, what is the value which we are taking here for finding out the amount of annual depreciation? 90,000 means at present value of the asset. So 90,000. What is the value of depreciation? 9,000 we charge. What is the left out value? 90,000 minus 9,000 is equal to 81,000. Okay, I will show you like this. See, 90,000 minus 9,000 is equal to 81,000. Again, 81,000 minus 8,100 is equal to 72,900. Again, 7,290 and the left out value is 65,610. Like this, we need to calculate the amount of annual depreciation. How we are calculating the amount of annual depreciation in diminishing balances method? See, in first year, we started the asset with 1 lakh. Right? This we are having here. With 1 lakh, we started the asset. And after completion of 1 year, we find out the amount of annual depreciation. The amount of annual depreciation is 10,000. So left out value 1 lakh minus 10,000 is equal to 90,000. See, 90,000 for next year we are taking here, on 90,000 on the reduced value, on the written down value, we are finding out the amount of depreciation for next year. 90,000 is the left out value that we are considering here, the rate of depreciation. Now with the help of this, the amount of annual depreciation for second year is 9,000. That we are showing here. 90,000 minus 9,000 is equal to 81,000. This 81,000 is the opening balance for the next year. On this value, we are calculating the amount of annual depreciation. What is the amount of annual depreciation? 81,000 into 10 by 100, 8,100. So 8,100. 81,000 minus 8,100. The result is 72,900. Again for the next year, this is the opening balance. On this opening balance, we are calculating the amount of annual depreciation. 72,900 into 10 by 100. The amount of annual depreciation is 7,290. Now we are showing here. After reducing this value, 72,900 minus 7,290. The value is 65,610 is the left out value. మనం ఇక్కడ ఒకసారి గమనించినట్లయితే మనము ఏం చేయడం జరిగింది? 1 lakh తోటి మన అసెట్ ని యూజ్ చేయడం మొదలుపెట్టాం. 1 lakh తోటి అసెట్ యూజ్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇయర్ ఏమైంది? 1 lakh into 10 by 100 చేస్తే 10,000 వచ్చింది. దాన్ని మనం ఇక్కడ చూపించుకోవడం జరిగింది. 1 lakh లోపల నుంచి 10,000 తీసేస్తే 90,000 వచ్చింది. ఇదేమవుతుంది? నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాము? అట్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ 90,000 ఉంది కాబట్టి దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 90,000 into 10 by 100 చేస్తే మనకు 9,000 వచ్చింది.
దాన్ని మనం ఏం చేసాము, అకౌంట్ లో చూపించాం. 90,000 మైనస్ 9,000 అంటే 81,000 వచ్చింది. సో 81,000 మీద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తున్నాము, మళ్ళీ దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. దీని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 8,100 వచ్చింది. సో 81,000 నుంచి 8,100 తీసేస్తే 72,900 వస్తుంది. ఈ 72,900 ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. దాని మీద మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేసినాము, డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినాం. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వచ్చింది, 7,290 వచ్చింది. 72,900 లో నుంచి 7,290 తీసేస్తే 65,600 అనేటువంటి మనకు వస్తుంది. ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ పోవాలి. एक बार हम यहाँ पे कंसंट्रेट करें तो कितने वैल्यू से हम असेट स्टार्ट करें, 1 लाख से हम असेट स्टार्ट करें. सो फर्स्ट ईयर क्या होता है, 1 लाख इंटू 10/100 करें तो 10,000 आया. इसको क्या करें, 1 लाख में से 10,000 माइनस करें तो 90,000 बचा. नेक्स्ट ईयर क्या कर रहे हैं हम, ये 90,000 जो भी प्रेजेंट वैल्यू बचा है इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू मालूमात कर रहे हैं. 90,000 इंटू 10/100 करें तो 9,000 आया. तो हम क्या करें, डिप्रिसिएशन 9,000 बता है. 90,000 में से 9,000 माइनस करें तो बचा कितना, 81,000. वो क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता. सो इसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर फिर डिप्रिसिएशन मालूमात कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन मालूमात करें तो 81,000 इंटू 10/100 करें तो 8,100 अपने को डिप्रिसिएशन आया. यही अमाउंट हम डिप्रिसिएशन के हिसाब से बताए. 81,000 में से 8,100 माइनस करें तो 72,900 अपने को बचा है. सो ये 72,900 क्या होता है, नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता. इसके ऊपर हम क्या करें, फिर सेम वही रेट ऑफ डिप्रिसिएशन से फिर डिप्रिसिएशन मालूमात करें तो 72,900 इंटू 10/100 करें तो 7,290 अपने को एज डिप्रिसिएशन मिला. सो 7,290 यहाँ पे बचा है. 72,900 माइनस 7,290 करें तो क्या आया, 65,610 बोल के जो आया. ऐसे अपने को क्या होता, डिप्रिसिएशन अमाउंट एवरी ईयर जो भी है हम कैलकुलेट करना है. वी नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एवरी ईयर इन डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड. మనం ఏం చేయాలి, డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో ఎవ్రీ ఇయర్ అసెట్ యొక్క ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ పైన డిప్రిసియేషన్ అమౌంట్ మనము कैलकुलेट చేయాలి. हम क्या करना है, एवरी ईयर असेट के जो भी ओपनिंग बैलेंस है उसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन अमाउंट मालूमात करना है. If we observe, now observe carefully. First year we charged at 10,000 depreciation, second year 9,000, third year 8,100, fourth year 7,290. Means that we can observe certain reduced value of depreciation charged to the asset account. For this reason, we will call this as reduced. First year we had taken 1 lakh. Next year we had taken 90,000. Next year we had taken 81,000. Next year we had taken 72,900. Means written down values we are considering for calculating the amount of annual depreciation. For this reason, this will be called as written down value method. మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్ 10,000 తీసుకున్నాం, నెక్స్ట్ ఇయర్ 9,000 డిప్రిసియేషన్ చూపించాము, థర్డ్ ఇయర్ 8,100 డిప్రిసియేషన్ చూపించాము, ఫోర్త్ ఇయర్ 7,290 చూపించాము. అంటే ఏమవుతుంది, ఎట్లనైతే అసెట్ వాల్యూ తక్కువ అవుతూ వస్తుందో అదే విధంగా మనకు అమౌంట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కూడా తక్కువగా వస్తుంది. మళ్ళీ ఏమైంది, దీని అందుకనే దీన్ని ఏమన్నాము మనం, రెడ్యూస్డ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ అని చెప్పేసి అన్నాం. ఇక్కడ మళ్ళీ మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఇయర్ 1 లాక్ పైన మనం యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము. తర్వాత ఏం చేసాము, డిప్రిసియేషన్ రైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత 90,000 వచ్చింది, దాని తర్వాత 81,000 అయింది, దాని తర్వాత 72,900 అయింది. అంటే ఏ విధంగానైతే ఆస్తి రైట్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ప్రెజెంట్ వాల్యూ మనకు మిగలడం జరిగిందో దాని మీద మనం యాన్యువల్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని రిటర్న్ డౌన్ వాల్యూ మెథడ్ అని చెప్పేసి అనడం జరిగింది. एक बार कंसंट्रेट करें तो फर्स्ट ईयर 10,000 हम डिप्रिसिएशन बताए, सेकंड ईयर 9,000 बताए, थर्ड ईयर 8,100 बताए, फोर्थ ईयर 7,290 बताए. माने क्या है, हर साल डिप्रिसिएशन अमाउंट कम होते जा रहा है, माने रिड्यूस होते जा रहा है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड बैलेंसेस मेथड बोल के हम बोलते हैं. फिर यहाँ एक बार हम देखें तो फर्स्ट ईयर 1 लाख के ऊपर कास्ट ऑफ द एसेट ओरिजिनल वैल्यू जितना है उसके ऊपर कैलकुलेट करें, उसके बाद में करें डिप्रिसिएशन माइनस करें, बाद में जितना भी बचा है उसके ऊपर 90,000 के ऊपर करें. नेक्स्ट ईयर क्या करें, 81,000 के ऊपर करें.
डाउन वैल्यू मेथड बोल के हम बोलते हैं। We know the different situations we discussed this in fixed installment method. From the next class onwards, we are going to discuss those situations in diminishing balances method. మనము ఫిక్స్డ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ మెథడ్ లో ఏవైతే డిఫరెంట్ సిచ్యుయేషన్స్ చూసుకోవడం జరిగిందో వాటిని మనము ఈ డిమినిషింగ్ బ్యాలెన్సెస్ మెథడ్ లో ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేటటువంటి దాన్ని నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లోపల చూద్దాం। हम क्या करें, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में डिफरेंट सिचुएशंस आए तो कैसे अकाउंट बतलाना बोल के हम सीख चुके हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट क्लासेस से वही डिफरेंट सिचुएशंस अगर डिमिनिशिंग बैलेंसेस मेथड में आए तो कैसे अकाउंट बतलाना बोल के वो हम कल से सीखेंगे।